at our tboli accommodation, Crown Jewel Hotel. So we're just chilling here at the cafe. I'm with my friends, Kelvin, Ida, and Jen. Friend mo gyapon. So we rode 2 buses and 1 van. Yeah, we weren't able to video because it was just like really rush, and yeah, there's no time to explain, but yeah, just check my description box regarding the details. Okay, bye. Cheers, guys! So this is the start of our trail to Lake Holon. Gaila kami ng idea nung Ken? Oh? Dili kami nag-exit kapon. So diin ka ni dyan, tunga-tunga ninong sang station 2 kag station 3. Ara 3 sa taas. Hindi sobo. Hi guys, we're in the middle of station 2 and in the middle of nowhere.
second gel. Mahal na. Tag-100 ba siya? Tundra din isa? Hindi ko sure, pero do ang ginbakal ko by pack of 6, do medyo may discount. Hindi do 100 something, do 100 plus, do. Wait lang guys ha. View deck na ta. Hi guys. Sapo nga po na siya guys. Shit, I blame genetics. The Lord short legs pa. Wait lang ta guys sa view deck. Few more steps and it's now the view deck. Tanggal. Opya, sige. Uy, ay patakadira boy. Wow. Sunod. Gago, sunod pa sa palinga. Din? Ah. Gabi, na guys. Napanabog ko ngayon guys. There are lots of little flies. Little flies. Ay. Na. Bakal ka tsakto ba nga trekking shoes ba eh? Hop. Sige lang gid. Yeah. Finish line. Kapoy, nice. Hello
guys, we're now going to the campsite. It's over there. So we're just riding this manual boat. It's traditional boat. So the fare is 60 pesos per person. Tiket sa pakaktahaw. Agad galing sa atin ito sa sapon. Sa GoPro, bigla sa sagwa. Sila sa lake, sa craters, sa volcano, nga daw lake. Ato. Dahil ang gede ko katanda. Focus na eh. Ang nomad, ano na pala? Nomad tracker? Okay na lang. Sige, sige. Dili ka na batang nang ha? Ha? Oo, tira lang. Paan nga lang. Salamat. Biyak ni Popcorn. Namagay siya balance pero na out of balance siya. Yan, ito patay. Dili sa baba, dili lang sa baba. Hello guys, so we're going to the outlet right now. So the fee is 200 pesos per person. The beauty of simple living. Wow! The beauty of simple living. Tapos, for the sake na pangaparami sa akin. Sa may balay. Di ba kita mo dyan mga wish-wish? Alor-talor ko kayo na. Baka isda gagmay. Guys, so this is the outlet. Like from there. Abo dyan guys ang ferry kang Lake Holon. Wow, ferry diwata. Tagapantay ng Lake Holon. Jacket! Ay pali modernized rin tapos safety first na. Doble may jacket. Tapos takot ako. Malunod. Huwag kayo. Kami. Guys, Kelvin is trying his best to eliminate his big horse. Ulang mo po Popcorn. Be? Motor ko na mawala nga chayon mo dahil. Go guys, go. Bro. Hindi kita natitaan. Ayun, sa lugar. Sa lugar lang. Yeah. Hello guys, so we just got back from taking a shower because we went to the outlet. Yeah, so the fee here if you want to take a bath is 30 pesos per pail. Yeah, so that's it. Okay, bye. Kaon subang ka nga Lake Holon.
ko kung si Modera yan, ano, kuha ang ano. Ang Lake. change, kailangan change position. Din Kent man ang Ano cellphone. pa lang na, oh. Tiga. Amo da Kent? Ja, patang ka na no. Buo mo. Tadang ito. Gago ba ito mitom? Kani ka kina eh? Di kita ra. Nara ma-visualize ra. Bang naman nang just kinato. 1, 2, 3. Visit ka ba? Ay, na. 1, 2, 3. Maputi ka, Lwin ba? Murto nang impikto ka sulfur no, sulfur no. Nag-play phone ka. Nabidyohan mo rin sa mata nga, no? Lord. Yudi! Damaw! Pus mo ra! Chusera ka! Mat alam mo, ay.